Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Hello. Thank you that you've managed to find time for this interview. How are you? I'm so happy to be with you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for having me. Fine, it's a great honor to be with you. Я очень рада быть сегодня с вами. Спасибо, что пригласили меня. Для меня это большая честь. Спасибо, что пришли. Что ж, перейдем к Thank you for вопросам. coming. So, the first question. Сейчас Yes. Израиль занимается терроризмом, обстреливая Ливан. Скажите, как люди реагируют на это? Israel is now engaging in terrorism by shelling Lebanon. Tell me how people are reacting to this. Well, actually, we are the people of the land. We belong to this country. We belong to this land. Israel is just an enemy, an occupation. It performs everything which is called aggression against our people, against our land, against the region. So what we are doing is we are resisting, and this is the ultimate right of any people who are occupied, is to resist. No matter how much they kill us, no matter what they do to us, we are sticking to our land, and we will continue our resistance. And inshallah, hopefully, no matter what the sacrifices are, we are going to be successful and we shall win. Мы люди своей страны, мы принадлежим ей, считаем себя ее частью, и то, что делает Израиль, это настоящая оккупация. Израиль – это враг для нашей страны. Израильские действия – это настоящая агрессия, и агрессия против людей, против нашей страны, наших земель и нашего региона. И единственный выход, который мы видим в этой ситуации, это сопротивление. Мы считаем, что каждый народ, против которого применяется агрессия, имеет право на сопротивление. И мы будем сопротивляться, неважно, сколько погибнет наших людей, неважно, сколько времени это продлится. Мы будем сопротивляться во что бы то ни стало до тех пор, пока не победим Израиль. Читала о страшной атаке с помощью пейджеров на жителей Бейрута. Можете, пожалуйста, рассказать, как это было? I read about a terrible pager attack on the people of Beirut. Can you tell me what it was like? Okay. What happened almost 2 weeks ago is that all of a sudden we started to see our friends, our neighbors, our fellow citizens blowing up in the streets, things exploding in them, in their face, losing their eyes, losing their fingers, losing their hips, due to this kind of pager massacre, what we called it as the pager massacre. And this occurred, Fayana, on 2 consecutive days. The first day was that of the pagers, and we have thousands of people who were injured, and a lot of them civilians, because those pagers are not only used by the resistance or Hezbollah, but also by others who might use this kind of apparatus. And the next day we had the walkie-talkie or the radio with explosives, and it's also exploded in the people, and it killed others who are around them. And of course, after 2-3 days, we had Israel performing another massacre, assassinating one of the prime leaders of the resistance, along with his comrades. And the assassinations continued, culminating the assassination of Hezbollah Secretary General Sayyid Hassan Nasrallah. Well, it has been 2 of the most monstrous and atrocious and villainous weeks by the Israeli occupation against the people of Lebanon, all the people of Lebanon. You have seen how many civilians have been killed so far, thousands of people killed, most of them children and women, most of them.
Почти 2 недели назад произошла эта ужасная атака. В один из дней мы просто стали получать сообщения и замечали собственными глазами, как у наших друзей, соседей, жителей нашего города начали взрываться вещи в руках. Они получали травмы глаз, лица, конечностей. Это были ужасные события. И фактически эта атака, она продолжалась в течение 2 дней. Первый день взрывались пейджеры, и мы назвали это атакой пейджеров. 1000 мирных жителей пострадали, потому что такими устройствами, этими пейджерами пользуются не только представители Хизбаллы, но и мирные жители, они очень распространены в Ливане. Второй день начали взрываться воки-токи, это такие типы радио, и от взрывов этих устройств люди вокруг погибали. И кульминацией этих событий стало нападение Израиля на Ливан и смерть председателя Хизбаллы Хасана Насраллы. Несколько недель этих ужасных событий принесли огромное количество жертв. И знаете, Фаина, большая часть из этих жертв – это женщины и дети. Ужасно. That's terrible. Allow me just to say one thing, Fayana. I need you to understand the thing that we didn't have the time to mourn, to be sad for our friends, for our family members whom we lost, for our leaders, for our neighbors. We didn't have the time to mourn, from the pagers to the walkie-talkies, to the assassinations, to our neighbors being lost, to our families being lost, to losing our homes, to losing our work, our businesses, people being displaced, not finding homes, people being assassinating the leaders of the resistance. This is too much to handle. Despite all this, the people are steadfast, are resilient. People of all Lebanon are welcoming those who were displaced from the south, from the Dahiye, from the Bekaa to the north, or to Beirut, or to other parts. So we still didn't find the time to mourn. We continued our work, our resistance, our standing up to the enemy. So this is very tough. We are going through very tough moments. And I believe, since you belong to the Donbass and Donetsk and those places, you know what's the meaning of resistance. Я хотела бы объяснить вам одну очень важную для нас вещь. У нас, граждан Ливана, нет времени, чтобы скорбить по погибшим, по нашим родственникам, соседям, по лидерам сопротивления. С самого момента атаки пейджеров до взрывов радио, смерти наших родных, смерти наших соседей, обстрелов нашей территории, гибели руководителей сопротивления. С самого этого момента мы находимся в очень тяжелой ситуации. И люди теряют свои дома, люди теряют работу, бизнес, люди теряют близких. Но у нас нет времени остановиться и страдать. Жители северных районов страны активно принимают людей, потерявших свои дома на юге. Мы находимся в очень сложной ситуации, но мы все объединены для того, чтобы противостоять нашему врагу. Израиль почти начал войну с Хизбаллой. Для чего они все это делают? Israel has practically started a war with Hezbollah. What are they doing all this for? Yes, what they want to do, Hezbollah is, or the Lebanese resistance, is one of the support fronts in support of the Israeli aggression and war against Gaza. We are supportive of the people of Gaza, and we said that, this support front is not going to stop unless there is a complete ceasefire
in Gaza. What the Israelis want is that they want the Hezbollah fighters, particularly the Radwan force, they want them to be driven to the north of the, I'm terribly sorry, there's no electricity now, to be driven to the north of the Litani River, to be away like between 7 to 10 kilometers away from the border with the occupied territories. And they want those people who left the north, the settlers of the north, the Israelis, to go back to their settlements. Well, we said, and we were very clear, that there's no way for those people to come back to the north. And there's no way for the resistance fighters to be driven out of their land in the south of the country. And we will not stop our support front to Gaza, to Palestine, unless there is a ceasefire in Gaza. When there is a ceasefire in Gaza, then we shall stop in Lebanon. Ливанское сопротивление Хизбалла является основным фронтом поддержки людей, проживающих на территории сектора Газы. И я должна сказать, и я понимаю очень четко, что я говорю, мы не остановимся, пока в секторе Газы не будет достигнуто полное прекращение огня. И наша задача заключается в том, чтобы те люди, которые были вынуждены покинуть свои территории в секторе Газа, свои дома, могли туда вернуться. Я уверена, что люди на юге Ливана, они не останутся без своих домов. Мы сделаем все для того, чтобы они смогли вернуться в места своего проживания. И до тех пор, пока какие-либо военные действия в секторе Газа не будут прекращены, мы не остановимся и будем сопротивляться действиям Израиля. Во время ответа на этот вопрос случились перебои с электричеством. Правительство Израиля и Моссад занимаются терроризмом по всему миру. Почему им все сходит с рук? The Israeli government and the Mossad are engaged in terrorism all over the world. Why do they get away with it? Because the US of A and all the monstrous West, the collective West, they are supporting them. They are harboring them. You see what happened in every part of the world where the US is participating in their support of people or parties or whatever. They try to topple any government that is not in accord with them. And that's why they are getting all the facilities and all the information and the intelligence. They are helping them to destroy nations. Either you kowtow, you bow to the Americans, to the unilateral, colonial, expansionist colonialism or imperialism of the US of A, and the West behind it, or the NATO, of course, or you are going to face the consequences of destroying your nations. And this is what's happening in our countries. Ответ прост. Израиль сотрудничает с Соединенными Штатами, со всем этим ужасным коллективным Западом. Западные страны делают все, чтобы помочь и оказать содействие Израилю. Посмотрите, что творится в тех регионах мира, где ведут свою политику Соединенные Штаты. Они оказывают сопротивление, выступают против всех правительств, которые так или иначе не согласны с Соединенными Штатами и их союзниками. И, конечно, благодаря коллективному Западу у Израиля есть все необходимое оборудование, вся необходимая разведывательная информация. Ситуация такова, что либо ты выступаешь за однополярный, колониальный, империалистический западный мир, выступаешь на стороне НАТО, либо ты встречаешься с такими последствиями, с которыми сейчас столкнулась наша страна. Президент Турции обозначил свое видение этой войны.
Скажите, может ли Турция вмешаться в этот конфликт? The president of Turkey has outlined his view of this war. Tell me, can Turkey intervene in this conflict? Actually, we are sick of just mere stances of condemnations and concerns and whatever. We need a solid stance in face of the Israelis to stop this Israeli craziness and madness against our peoples in the region, against the Palestinian people, the Lebanese, and elsewhere. This entity, this virtual entity, this aggressive entity has to stop once and for all. It should be stopped. It is a terrorist entity. It does not belong to this land. They come from at least 88 nations, 188 nationalities. They speak different languages. And they came to our land and they said, they usurped the land and they said, well, this is our so-called state. It's an entity. It's not a state because the land does not belong to them. They don't have any common values. They are considered as an alien pariah state here in our region. That's why they need to be stopped. And they need to be forcefully stopped. And nothing other than resistance and the armed resistance which can stop Israel. Нам крайне необходимо объединиться для того, чтобы побороть эту сущность, которая разрушает весь регион. Израиль даже не полноценное государство, и нам нужно прекратить его существование. Мы устали от постоянных обвинений, от постоянных отчуждений. В этом регионе, в нашем регионе проживает более 188 национальностей. И все они поселились здесь, сказав, что это их земля, что они будут их защищать, что они готовы объединиться ради этого. И только сущность под названием Израиль не дает людям спокойно жить в наших землях. От этого страдают палестинцы, ливанцы и абсолютно любой народ, проживающий на наших территориях. И нам необходимо стать единым фронтом для того, чтобы это закончить. Конечно же, знаете о войне на Украине. Скажите, президент Зеленский и Нетаньяху похоже? И тот не чувствует безнаказанности. You certainly know about the war in Ukraine. Tell me, are President Zelensky and Netanyahu similar? They both feel unpunished. They are two sides of the same terrorism. And they are backed by the same colonial, imperial, expansionist, unilateral, unipolar West. Они две стороны одного терроризма, и за спинами каждого из них стоит экспансионистский, однополярный, империалистский Запад. But the thing is that about Ukraine, let me tell you something, is that the Ukrainians, they are not aliens to the land, and they share with the Russians a lot of common denominators, many values, the same. But it is this kind of, marionette president who is in the hands of the NATO and in the hands of the US of A, who's trying to devastate. I don't understand and comprehend how can a person like him witness this kind of suffering of his own people and destruction of his own people, and just he wants to go on with the show. He does not want to let things settle and try to find a kind of settlement with a neighbor. But Israel is not a neighbor.
Israel, the people, the settlers, they don't belong to this area. They don't belong to this place. They don't belong to this land. They came from all over the globe, who took the advantage of certain kind of circumstances, and they came to this region claiming, well, this is their promised so-called land. And they are terrorizing the people of the land. They are raising the land. They are usurping the land, and they are trying to drive the people of the land away from own home. The Palestinians are homeless in their own home, and this is very unfair. Но между этими двумя конфликтами, арабо-израильским и конфликтом на территории Украины, есть большая разница. Украинцы, граждане Украины, они не чужие на своих землях. У них очень много общего с Россией, с россиянами, одна история. И президент Украины – это просто марионетка в руках Запада, целью которого является опустошение этих земель и максимальное ослабление двух государств. И для меня абсолютно непонятно, как человек может продолжать так издеваться над своим народом, ежедневно видеть, как он страдает, но все равно не стремиться к урегулированию этого конфликта. У него только одна цель – сражаться до тех пор, пока просто уже не будет сил. И мне непонятно, почему Украина просто не может помириться со своим соседом. Но когда мы говорим про Израиль, Израиль для нас не сосед. Жители Израиля пришли на наши земли с разных уголков мира. Они не принадлежат этому региону. Просто когда-то при каких-то условиях они пришли в то место, которое им якобы пообещали. Но они пришли и не просто стали там жить. Они стали терроризировать тех, кто исконно проживал на наших землях, стали ущемлять наши народы, выселять из домов представителей других национальностей. В нашем регионе сейчас огромное количество палестинцев, которые живут в своих домах и при этом фактически бездомны. Они постоянно сталкиваются с угрозами выселения. И в этом две ситуации очень отличаются. Какое сейчас экономическое положение в Ливане? Есть ли проблемы с продуктами и связью? What is the current economic situation in Lebanon? Are there problems with food supplies or communications? Of course, now that we have hundreds of thousands of people displaced, the prime target is to try and supply those people, first of all, with shelters, with homes, with places to stay at, and also try to provide the hot meals, or try to provide certain kind of food supplies for the people. It's a very difficult situation, but the shining part of it is that all the people of Lebanon, they are all collaborating together in symbiosis and trying to help each other in trying to find a way to not let anybody suffer from being not without a shelter and not without food. I like so much that you find positive things in everything, even in such a difficult situation. Yes, this is, Anastasia, this has always been our life. If we faint, if we lose hope, if we get frustrated, depressed by the war, I told you something very important to understand. I didn't find time to mourn my friends and my neighbors. So if I'm going to end up crying and frustrated by what is happening around me,
I will be so weak. And this kind of description does not suit me at all. Neither does it suit anybody from my family, from my children, from my neighbors. I know my neighbor, Anastasia and Faina, my neighbor, she lost 4 sons. She has 4 martyrs in her home. And they are all young. They are young and handsome, beautiful, marvelous men, resistance fighters. She lost them. But when I see her, I take power from her. She's very strong and courageous. This is how the people here in Lebanon today are working in symbiosis, in synergy with each other. They are providing for each other. They are helping each other. They don't want to see the troubles only for their neighbors. They want to share with their troubles and their sadness. This is very important. Да, конечно, сейчас есть проблемы с поставками продовольствия, перебои с сетью, и сейчас цель номер 1 – это предоставить всем людям, потерявшим жилье, какое-либо место временного размещения или дома. Цель номер 2 – обеспечить их всех горячей едой или хотя бы достаточным питанием. И самое важное, что в этих всех условиях наш народ объединяется для того, чтобы помочь каждому, кто оказался в сложных ситуациях. И мы вместе делаем все для того, чтобы улучшить ситуацию для каждого из ливанцев. И дальше я позволила себе сказать о том, что это замечательно, как вы находите в каждой, даже такой сложной ситуации что-то позитивное, на что наша гостья ответила, что даже если люди теряют дома, близких, у нас нет времени тосковать, потому что пока мы будем сидеть в слезах, мы потеряем еще больше наших друзей, соседей, мы потеряем еще больше времени. И поведение такое, впадание в панику не свойственно ни для кого, ни для нее самой, ни для ее родных и близких. И в пример она приводит свою соседку, у которой было 4 сыновей, 4 молодых, замечательных, симпатичных, очень умных молодых людей. И она потеряла всех в ходе этого конфликта. Но при этом эта женщина не сдается, она продолжает действовать, продолжает помогать другим справляться с сложившейся ситуацией. И Зейнаб говорит о том, что она смотрит на эту женщину и восхищается ею, восхищается ее силой, смелостью, стойкостью. И также она отметила, что каждый человек в стране сейчас не пытается оградиться от тех трудностей, с которыми они сталкиваются. Они, наоборот, стараются разделить с ближним эти сложные времена и пытаются помочь друг другу. Вы очень сильный человек, это потрясающе. You're a very strong woman. It's just wonderful. Теперь личный вопрос, если вы позволите. Какое ваше самое главное решение в жизни? Now, I'd like to ask you a personal question, if it's okay for you. What is your most important decision in life? Most important decision in life in terms of what? In general. In general. The most important thing in my life is to provide a good future, perhaps, for my son, and to instill in him the values that I have, and to hope also that he would look at the matters around us. And this is how he is now, alhamdulillah, thank God, to look around him and to see that what he has is very much worth it.
and to stick to his land, to defend his land, to be able to sacrifice to his land, no matter what the sacrifices were, not to think in terms of materialism or something like that, but to think that, well, no matter what I sacrifice for my land, it's nothing. If I sacrifice my life, if I sacrifice my work, if I sacrifice everything that I have, if I sacrifice dear ones, it's nothing compared to your honor, to your dignity, which is connected directly in an umbilical cord to the land that you belong to. Наверное, самым важным решением в моей жизни является желание создать лучшее будущее для своего сына и привить ему те ценности, которые разделяю я. Я хочу присматривать за ним и сделать все для того, чтобы он вырос достойным человеком. Я хочу научить любить его, то, что он имеет, и ценить это. Я хочу научить его ценить земли, на которых он живет, и защищать их, стоять за них, неважно, какова будет цена. Я хочу объяснить ему, что чтобы не пришлось пожертвовать, будь то жизнь, какие-то материальные вещи. Это ничто по сравнению с честью, достоинством, которые неразрывно связаны с территориями, на которых мы живем. Это потрясающее решение. Спасибо большое за интересную беседу. Была рада пообщаться. Спасибо огромное за перевод, Настя. It's just fascinating decision. And thank you very much for this emotional interview. We were really glad to talk to you. I'm so happy. I'm so happy to be with you. And I hope, inshallah, in the future, when we finally, all of us win, this multipolar world has to materialize. This multipolar world that includes everyone and every culture and every civilization, this has to win. We, the people of their land, should win because humanity is us, not them. This is very important to understand. And this is important to fight for. And hopefully, inshallah, soon, Faina, we're going to have another interview to talk about our triumph and our successes and how happy we are to have stuck to our land and defended our land. Спасибо большое за это интервью. Для меня действительно важно быть сегодня здесь. И я надеюсь, что скоро мы все одержим победу. Этот многополярный мир, единство народов возьмет верх над тем ужасом, который происходит вокруг. Потому что человечность на нашей стороне, и каждый из нас должен это понимать и продолжать бороться за то, что для нас так важно. И надеюсь, что очень скоро мы встретимся с вами еще на одном интервью, где мы поговорим о своем триумфе, о том, как мы счастливы, о том, что мы снова в безопасности на своих землях. Спасибо. Я буду этого ждать. Спасибо огромное. Спасибо. Thank you. Goodbye. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Thank you.